Спасибо. Все, Альберто, thank you very much. Please start. Go on. Yeah, sure. No, that was fantastic. I really I didn't understand. Do you have any questions concerning this short interview? I understood two things: Paka and Spasiba. Okay, so it was a conversation with Artem Gerasimov from Mosinj Project. Mosinj Project is a construction company who is main construction company for Moscow underground. It was a good idea. I like the format. So Artem told that they use total stations and optical prisms only. It is enough for their purposes, just to monitor tunnels in places near the construction, where construction has today they use 4 Trimble S8 half-second total stations on 2 projects. Okay. And all the data are streamed to T4D control. Okay? Excellent. Very good. Okay, please go on. Thank you for that. Yeah. You're welcome. I have, I think, 2 or 3 more examples. Again, those are the main applications that our customers are using monitoring. Есть еще 2 или 3 примера, где, собственно, рассказано основное применение системы, которое, собственно, заказчики используют. Okay? This one is an example for landslide monitoring, and in this case, customers are using GNSS receivers, GPS. В Норвегии ведутся наблюдения за возможным оползнем в горах, okay, с помощью GNSS-системы. Okay? So you can see here in this picture, this is the GNSS antenna. Is with this protection because there's snow. The GNSS antenna is in this pillar that is very well anchored to the ground, and in this box over here there is a communication device and the GNSS receiver. Здесь на фотографии видно, собственно, установленную станцию, GNSS-станцию. Сверху расположена антенна, спутниковая антенна с снегозащитным колпаком. Там регулярно снега бывают. Антенна закреплена на пилон такой. Пилон очень хорошо закреплен в горной породе непосредственно. А на пилоне, кроме этого, расположен шкаф коммуникационный, в котором находится устройство связи и сам GNSS-приемник, получающий от антенны, собственно, данные. Okay? You have a better perspective from here. This customer has more than 100 receivers in all that area of Norway to monitor the rocks near the fjords, near the sea. Значит, пользователи системы в этой области имеют порядка 100 GNSS-приемников, расположенных в различных местах для контроля за текущим положением скал, которые окружают фьорд. Okay? Very good. Okay, those are just more pictures about the details of this installation. Ну, это еще несколько фотографий, которые показывают более приближенно, каким образом установлены GNSS-станции. Okay? So the result we get, the output we get, is positions in 3D, north, east, and elevation along the time. На иллюстрации видно, каким образом, значит, изменяются с течением времени показания, полученные с GNSS-станции. Этот график говорит о
об So here одном DN only. This is DN only, okay? This is for the north. yeah, correct. So in Это this graphic, Мгм. you can see one of the components is just the north, and in orange you can see the different positions along the time. Значит, оранжевым цветом указаны на графике собранные с течением времени показания северной компоненты местоположения антенны GNSS станции. Вот с течением времени она вот таким образом изменялась. Окей? What we can do with that information is to create a regression line, and that the regression line is going to provide with a velocity of how the landslide is moving. По результатам, значит, строится линия регрессии, которая нам показывает скорость, с которой происходит смещение вот, которое может привести к оползню. Окей? Very good. This is the last example I have for today, and this is for a concrete dam. Еще один пример применения системы – это наблюдение за плотиной. Бетонная плотина. Окей? So you can see here the water. This is the wall of the concrete dam, and here there is one total station in this cabinet that is measuring several prisms that are on top of the wall, and some of them along the wall in this area over here. Ну, вы видите на изображении водохранилища, стенку плотины, на ней располагаются призмы, а в шкафу, собственно, установлен тахиометр, который наблюдает за установленными призмами. Окей? Inside the cabinet, you can see something very similar, that the configuration of the open pit mine. So we have a pillar, and in the pillar, on top of the pillar, is an instrument. I think this one is a S8. And yeah, the communication device. We have a small weather station to combine with the data that the instrument measure. Ну, по аналогии с примером на карьере, здесь вы видите в шкафу, значит, установлен тахиометр, он также располагается на бетонном пилоне. Помимо этого, значит, сверху на крыше установлено коммуникационное устройство, антенна, небольшая метеостанция, которая позволяет дополнить показания тахиометра метеоданными. Ну и все это достаточно хорошо защищено. Окей? This is a top view of the sensors that are installed in the prisons. So this is of course, this is the dam. Here around this is the concrete wall of the dam. Here is the instrument, the total station, and those two over here are just reference points. Значит, здесь вы видите вид сверху на участок, где располагается наш объект, наше водохранилище. Вот сверху установлены некие опорные призмы, которые считаются в нашем проекте, ну, в данном проекте неподвижными. Значит, группа призм, установленных на стенке плотины, она немножко так дугой располагается на фотографии, и за ними идет наблюдение, собственно, прибор. Вот он расположен несколько поодаль от них. Окей? Something that is included in this dam, in this case, is some geotechnical sensors. That's something is very popular for dams. Like, for example, here you can see a crack sensor. So it's protected for this piece of metal, but it's basically a sensor who is monitoring in real time how this crack here is behaving, in case it's stable or is getting bigger, right?
Дополняет оптические измерения на этой плотине набор геотехнических датчиков. Это наиболее популярные в местах установки на плотинах датчики. Вот слева на фотографии изображен некий такой кожух, защитный кожух, под которым расположен трещиномер, крэкметр, прибор, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за изменением состояния, видите, трещины. Окей? You can see another sensor here. In this case, it's a tilt sensor. The same one than the one in the right. Окей. Ну, на следующих фотографиях расположен вот датчик смещения, тилт, уклона. Но это посерединке вид, более приближен вид фотографии справа. Окей? All of those sensors are connected to a data logger. That will be this green device here. So there will be a lot of cables going to the data logger, and the data logger is connected to a communication device who send the information to T4D. Зеленый предмет, прибор, который расположен в ящике в шкафу в коммуникационном, это регистратор данных. К нему подключаются геотехнические датчики, а он, в свою очередь, преобразует полученные данные с геотехнических датчиков в некий цифровой формат и с посредством коммуникационного устройства, которое тоже находится в этом ящике, отправляет все это на T4D сервер. Окей? Very good. So that's the last example I have for today. I don't know if you have any questions regarding the examples we saw. На сегодня на этом примере мы можем остановиться. Если какие-то есть вопросы, и вопросы есть, вот сейчас попробуем их передать. Alberto, what about the stability control of what about the reference prisms? What about the control of reference prisms by GNSS? What about the is it possible to control it using RTK data, using RTK streams? Yes, that's correct. In some cases, the reference prisms that the total station use to do the resection are not stable for different reasons, but it could be that the prisms they are not stable. So what we can do is to combine a GNSS receiver with a prism for those reference points. So every time that the instrument, the total station, do a resection, he will have the last coordinates and the real coordinates for that prism, who comes from the GNSS receiver. Ну, для целей как раз-таки переопределения референсных призм мы можем места установки их дополнительно оснащать GNSS-приемниками, которые будут в момент получения обратной засечки от этих референсных призм получать координаты от этих GNSS-приемников. То есть мы всегда будем знать текущие координаты, разницу с исходными координатами опорных призм. Окей? I think I have an example on that. Let me stop this a second. Сейчас Альберт попробует найти пример этого применения. Один момент. Okay. Okay. I have something here. I can show you. Present.
screen. Okay. Yeah, you mean something like this, right? For example, here we have different. This is for a hydropower plant. Это пример расположения, некой схемы расположения датчиков на гидроэлектростанции. Okay? So we have some points that are mixed between a GNSS and a prism. Есть некие точки, которые являются комбинированными, там находится GNSS и призма. Вот есть даже точки расположения тахеометра и GNSS. Yeah. Let me see. You have here an example. So that will be one of those prisms with the GNSS receiver. Здесь расположена, собственно, спутниковая антенна с размещенной непосредственно под ней на одном креплении призмы. Альберт, could you please rewind one slide back? Yeah. What about the second image? This one? No, second one. Yeah, this one. What about the total station? Is it combined with the GNSS antenna? You can use that as well. Yeah. Да, это тоже возможно. Можно совмещать, одновременно устанавливая GNSS-антенну и тахеометр на один пилон, таким образом совмещая и получая, уточняя координаты самого тахеометра посредством спутниковых координат. Окей? So that's basically what I want to show. There is another question. What about the communication? Is it possible to connect total station to T4D control via set-top M1 box or something else? We recommend set-top M1 because it's very easy to use and comes with a big benefit that is internal memory. So the setup M1 will be able to work with the total station without any connection to anything. So all the information will be stored there, and once there is a communication again, the M1 will send the information to T4D. Смотрите, значит, по поводу Setup M1, он не является исключительно единственным способом связи тахеометра с сервером, с сетью, с интернет, но он является рекомендуемым, поскольку Setup M1 располагает внутренней памятью, которая накапливает полученные с тахеометра наблюдения, и если, например, связь прервалась с тахеометром, то при восстановлении связи Setup M1 все передаст, все, что было в процессе обрыва, вот в процессе отсутствия, во времени отсутствия связи накоплено тахеометром, то есть данные не пропадут. Setup M1 это только преобразователь интерфейса. Is Setup M1 only the interface converter? No. So that's the reason why we recommend Setup M1, because it's very robust. But of course, you can connect to the total station with different kind of different ways. A cable, a Ethernet cable, to a 3G modem, a MOXA unit, a MOXA device. So there's many ways that you can connect to the instrument. Нет, Setup M1 это не только преобразователь интерфейса, их масса, может быть, способов связи тахеометра с сетью, начиная от обычных 3G модемов, приборов, преобразователей MOXA, да просто кабелем можно подключить тахеометр. Просто Setup M1 он гораздо более мощный, нежели просто преобразователь. Okay?
what's the main advantage of M1 versus another devices? Yeah, let me show you something. Альберто сейчас покажет немножко про Okay. Setup M1. So this will be the classical configuration with a Moxa. Здесь видите классическую схему подключения тахиометра с помощью MOX. So you have the instrument with a lot of different cables who goes to a router, to a remote switch, in case you want to do a power cycle. So this could be complex, right? You want to do it. You want to install the total station remotely. Okay. Значит, в классической схеме тахиометр может быть установлен с помощью MOX, например, той же исполняющей. Здесь в данном случае она изображается пиктограммой, прямоугольником девайс-сервер из кучи кабелей. То есть все это как бы помещается в единый шкаф, но это достаточно так сложновато. В принципе, такая схема позволяет удаленно настраивать тахиометр. Окей? When we are using the setup M1, it's something like that. So it's only one cable and it's done. Ну, то есть, видите, Setup One обеспечивает вообще вопрос, куда деть кабели, как их подключить с миллионом коробок, независимых друг от друга. Он просто все эти проблемы решает. Тахиометр также питается через Setup One. Окей? And on top of that, we have some unique benefits that you will have it in the M1 only, like what I say, that file transfer mode. So if this communication here is not working, the system will not stop to work. The system will keep working all the time, and the information is stored locally in the M1. When there is again communication between the server T4D and the setup M1, the information is sent to the server. Ну и в дополнение наиболее явным преимуществом, которое обеспечивает Setup M1, такой своего рода вишенка на торте, это является то, что в случае отсутствия канала связи, когда вот эта синяя стрелочка внезапно исчезает, Setup M1 обеспечивает непрерывность принимаемых с тахиометра данных благодаря, собственно, встроенной памяти. И как только связь восстанавливается, Setup M1 все накопленное за период отсутствия связи, все наблюдения передаст на сервер. Окей? So this will be, for example, the standard configuration, Setup M1 with a cable and power supply. Здесь на фотографии схема с каким образом подключается тахиометр через Setup M1. Не схема, а фотография просто, как это все вместе. And this one will be equivalent with a Moxa and different devices, right? You need like a cabinet next to the instrument with all the electronics and all the cables. So we don't need this box. Yeah, correct. Communication everything box. is smaller, everything is more robust. Alberto, what about the low temperatures? What about it? Is it possible to use in the north regions? Yeah, we have examples on that. It's fine. It's working fine. What about the case? Is it rugged or not? This one, yes. Yes. Yeah, that's actually one of the reasons. Sometimes the setup M1 can be considered even over-engineering. Over-engineered. Yeah, it's too much good. Because the first look on Setup M1 says that it is like home device, like home electronic, not industrial one. Yeah, it's a mechanic. It's aluminium. It's everything aluminium. It's only one piece of aluminium, and it's done for a robot.
Значит, прибор только внешне выглядит как обычный домашний Wi-Fi роутер. На самом деле корпус у него сделан из единого куска алюминия, он надежен, и да, он может работать в условиях низких температур.